வணக்கம், குட் மார்னிங். மீண்டும் என் பாட்காஸ்ட்க்கு வருக. தம்பி சார், லா 46 படிங்க. Law 46. Never appear too perfect. Appearing better than others is always dangerous, but most dangerous of all is to appear to have no faults or weaknesses. Envy creates silent enemies. It is smart to occasionally display defects and admit to harmless vices in order to deflect envy and appear more human and approachable. Only gods and dead men seem perfect with impunity. சொல்லுங்க ஆனந்த். இதோட ரிவர்சலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ரிவர்சல் என்னென்னா, தி பீப்புள் ஹூ ஆர் க்ளோசஸ்ட் டு யூ தான் நீ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். பிகாஸ் யுவர் பெஸ்ட் எனிமி, யுவர் worst enemies and people who feel most jealous of you are the people who are very close to you. And Rahul Gandhi, he suffers this. Rahul Gandhi suffers this because if you look at Jyotir Scindia and look at people who are close to him, most of them have betrayed him and have proved to be useless. If you want a more nuanced look at it, what Chandrababu did to N.T. Ramarao, because N.T. Ramarao picked up a young second wife and listened to her. The first wife's children decided to finish her off, and that's what they did. N.T. Ramarao, and is a very famous case where Chandrababu Naidu finished him off completely and made him into a caricature, and he died a sad death. And இன்னைக்கு உத்தவ் தாக்கரேக்கு ஆனதும் அதே தான். Because he could not show he appeared to be like his father, which he was not. And அவரோட எம்எல்ஏஸோட டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். When somebody like Eknath Shinde was seething that Aditya Thackeray got all the importance and he didn't get the importance, he was seething. And Devanandar Fadnavis used it to buy out 40 MLAs. And so most of the MLAs are with Eknath Shinde today. So இதெல்லாம் கிளாசிக்கல் கேசஸ். அகெயின் காங்கிரஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேமந்த் கோகோயின்னு ஒரு லாங் டேர்ம் சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தார் காங்கிரஸ்க்கு. அசாம் ஃபார் 15 years he ruled Assam. His number 2 was Hemanta Biswa. Biswa wanted to be the chief minister of Assam. He had the resources, he was the bag man, he collected the money and all that. And he desperately wanted to take over from Gogoi, who was very sick. So he went and made a presentation to Rahul Gandhi that he would take over. Rahul Gandhi did not give him what he wanted and he didn't have the patience. So he crossed over, he did a coup, and entire northeast he took to BJP. So this is what happens. This is if you are blindsided by people who are very close to you. Because you are perfect in the other fellow is actually seething. If you accommodate other people's wishes and show once or twice that you are an idiot, then things will be better. This is what that John Scully did to Steve Jobs. He knocked him over and made him stand in the street. It was only by a chance that he could come back through Pixar. So you have to show your imperfections. If you don't show your imperfections, you are dead. And you should really show your imperfect. Bill Gates அதில் ரொம்ப கிளவராக என்ன பண்ணார்னா, ஒரு ஆள் இருந்தான் ஸ்டீவ் பால்மர்னு, who was his junior or senior in Harvard. அவனை பிடிச்சி he gave him the entire sales and all the power and allowed him real power inside Microsoft. In fact, people don't realize that Paul Allen did not have the power that Steve Ballmer had. And for nearly 25 years, Steve Ballmer was running Microsoft. Till finally he had to go. And when he was pushed out, they bought the Indian. And even Gates had to leave. But Gates' longevity காரணம் என்னன்னா, he kept showing his imperfections at times. He was considered a nerd. There was a lot of antitrust and all that. But he was very clever in managing this. He didn't become a he didn't allow Steve Ballmer to do a Chandrababu Naidu on him. Or he didn't allow a John Scully to knock him out of Microsoft. He left at Microsoft on his own terms. So you have to show you are imperfect. If you are there is nobody who is a perfect human being. And people will know imperfections.
and you have become so big in spite of your imperfections. So attacking your imperfection is not going to give any big advantage to your enemy. What will give the big advantage to your enemy is attacking your strength. If I knock off your strength only, you are under pressure. So this is life, and ஹிஸ்ட்ரியில் இது கண்டினியூஸாக ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா, and it always happens to big leaders, suddenly you find that you have no base, and a party finds itself, everybody said Sasikala is the next Jayalalitha, and everybody in the media said Sasikala is going to become big. But at the end of the day, we knew really, and everybody said Sasikala was the power behind Jayalalitha. But at the end of the day, we found after Jayalalitha left, Sasikala had no power at all. There was no perfection. It was all the media hype and the gossip queens would have made Sasikala the figure she turned out to be. But at the end of the day, neither she nor her nephew could do anything with EPS and OPS. So this is a very cruel lesson. So if you are a good guy and you want a long innings, you should show your imperfections and show your weaknesses, and nobody can be perfect. இந்த ஒரு விதத்தில் ரஜினிகாந்த் பெரிய ஆள். அவன் என்ன பண்ணிட்டான், அவனோட ரியல், அதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர்லாம் தோப்பா போட்டு கண்ணாடி போட்டுட்டு தான் வெளியே சுற்றுவார். ஸோ யூ ரியலி டிட் நோ ஹவ் எம்ஜிஆர் லுக்ட். பட் வித் ரஜினிகாந்த் வாட் he did, he was the first guy to do. He never wear his makeup to the outside world. நான் மொட்டை தான் மந்தி மூவியில் மேக் பிலீவ். In the rest of it, what I am. You want to take it, take it. So he exposed his baldness, he exposed his frailties, his sickness, his addiction habits. எல்லாத்தையுமே ஓப்பனாக காமிச்சார். So you knew that he was a man with warts. He didn't try to be perfect, and that is one of the reasons why he has been so long. People have found him attractive, but people have still people resonate with that. So trying to be a Mr. Perfect will not give you a solution. வினோத் சார், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? புக்கில் வந்து அவர் நீங்கள் ஆனால் நிறைய இங்கிலீஷ் பேசுனாலும் ஐ வில் ட்ரை அண்ட் கிராக் இன் தமிழ். ஐ நோ ஹவ் எஃபெக்டிவ் ஐ வில் பி இன் தமிழ், பட் எனிவே ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட். இந்த புக்கில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, டு ஹைலைட் அது வந்து ரெண்டு வித்தியாசம் சொல்கிறார். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் greed and envy. பேராசை அண்ட் பொறாமை. ஐ திங்க் தட் இஸ் த தமிழ் வேர்ட்ஸ் ஃபார் திஸ். ஸோ அதில் வந்து ஒரு கதையை சொல்லுவார். ஒரு ராஜா இருப்பார். அந்த ராஜா முன்னாடி ஒரு பொறாமையான ஆள் வரும், பேராசைப்பட்ட ஆள் 2 பேர் நிற்பாங்க. ராஜா சொல்லுவார், ஐ வில் கிவ் யூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் மேன், வாட் எவர் ஹூஸ் எவர் முதல்ல கேட்குறீங்களோ அவருக்கு என்ன ஆசைப்படுறியோ விஷ் பண்ணுறியோ நான் கிராண்ட் பண்ணுறேன். ஆனால் அந்த 2வது ஆளுக்கு வந்து ஐ வில் கிவ் ட்வைஸ் as மச். ஸோ உடனே இந்த பேராசை ஆளையும் பொறாமை ஆளையும் ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கா. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பேராசை பணம் வந்து இஸ் என்வியஸ். he doesn't care about himself. அவன் இன்னும் நாளுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஆளுக்கு வந்து கிடைக்காதுன்னு அவன் யோசிச்சுன்னு தயங்குறான். let the greedy guy go firstன்னு. greedy guy வந்து he is only worried about அவனுக்கு என்ன கிடைக்க போகிறதுன்னு. ஸோ he is only thinking அந்த ஆள் என்வியஸ் guy முதல்ல போட்டோம், அப்போ எனக்கு என்னமோ எனக்கு 2 கிடைக்கும். அப்படியே ரொம்ப நேரம் 2 பேரும் அப்படியே யோசிக்கிறாங்க, யார் ஃபஸ்ட்டு போகணும், இல்லை பேலையாப்புன்னு 2 பேரும் பேசுகிறாங்க. ஃபைனலி அந்த க்ரீடியாக இருக்கவன் வந்து இந்த பேராசை படம் வந்து பொறாமை ஆள்கிட்ட சொல்கிறான், நீ ஃபஸ்ட்டு பண்ணியா, எப்படியாவது தள்ளு பண்ணி நீ ஃபஸ்ட் கேளு அப்படின்னு. ஸோ இந்த என்விஎஸ்ஸாக இருக்க பொறாமை ஆள் வந்து ராஜா கிட்ட என்ன சொல்கிறான்னா, என்னோட ஒரு கண்ணு நீங்கள் எடுத்துட்டுருங்க. அப்போனா அந்த க்ரீடியான ஆளுக்கு வந்து 2 கண்ணும் போயிடும். ஆக மட்டும் 2 பேரும் தே லூஸ் தேர் சைட் பிகாஸ் தேர் நாட் ஏபிள் டு லெட் கோ ஆஃப் தேர் திங். ஸோ moral of the story என்னன்னா, envy is far more dangerous than greed. You rather have someone greedy working for you. ஏன்னா he let the company grow, he let everything grow, he let you also succeed. ஏன்னா he wants more for himself. But an envious person working for you is very dangerous. ஏன்னா he doesn't care what happens to him. அவனுக்கு பொறாமை, அதனால் அவனுக்கு வந்து he doesn't care, அவனுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நீ நாசமாக இருக்கணும். சார்லி மங்கர் சொல்கிற மாதிரி பொறாமை இஸ் தி மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது என்வி தான் ரொம்ப டேஞ்சர். greed கூட பரவாயில்ல. if someone is greedy, it is actually good. if someone is greedy and it's in your team who is greedy, it's always better than to having someone who's envious, who's looking out to destroy you. ஏன்னா he doesn't even care for his own survival. நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல, நான் நீ நாசியானோ உன் குடும்பம் நாசியானோன்னு உட்காந்துருப்பான். அது ரொம்ப மோசம். அதேமாரி இன்னொன்று என்ன சொல்கிறேன்னா, புக்கில் வந்து there's 2 types of
admiration. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா someone is admiring usனா we are assuming that means they're envious, which is not true. Admiration வந்து is happy self surrender. Envious பொறாமை வந்து it's unhappy self assertion. So அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. How do you differentiate when someone is they admiring you or they envious of you? You have to see, are they happily surrendering to your situation or they trying to assert themselves, self assertion பண்றாங்கன்னா that means it's probably more envious. என்ன சொல்றீங்க ஆனந்த்? And this is Charlie Munger சொல்கிற மாதிரி envy is the biggest problem. Envy will not only destroy the person, it will also destroy the main guy. இது வந்து நீங்கள் பார்க்கணுன்னா பிரமாத் மகாஜன் அவனோட பிரதரையும் பார்க்கணும். கடைசியில் பிரமோத் மகாஜனோட பிரதரே பிரமோத் மகாஜனை சுட்டு கொண்டுட்டான். கரெக்ட். தட்ஸ் வாட் envy would do. ஆமாம். அதே மாதிரி தி கிரேட் ஜேஆர்டி டாட்டா ஹேட் அ பிரதர் வாஸ் envious ஆஃப் him. டு பனிஷ் ஜேஆர்டி டாட்டா, ஜேஆர்டி டாட்டா அவன் தம்பி பேரில் ஷேரே செட்டில் பண்ணியிருக்கோம். நான் கொஞ்சம் ஷேர் செட்டில் பண்ணான். கரெக்ட். ஜிம்மி டாட்டா பின்னாடி ஜேஆர்டி டாட்டா முதுகு பின்னாடி போய் அதை மிஸ்திரிஸ்ட்டை விற்றாங்க. கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஓன் பிரதர்ஸ். தி கிரேட் டாட்டா ஃபேமிலியிலே நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டு. ஸோ வி ஹாவ் டு பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி கேர்ஃபுல். கரெக்ட். ஸோ பொறாமையை பார்த்து இப்பயும் காவலாக இருங்க. அண்ட் தட்ஸ் ஆல்சோ அப்ளைஸ் டு அவர் செல்ஸ். நம்மளே வந்து when we feel பொறாமை we should be careful of ourselves. ஏன்னா we can destroy ourselves in our own envy. அதாவது பார்த்து envious-ஆக இருந்து we'll be without even paying attention to ourselves and we'll shoot ourselves in the foot. So guys, be careful of envy. Anyway, today's conversation has been interesting, Anand. Thank you. We'll continue tomorrow. Thank you. Thanks.